Halo, Ya, halo Rima. masuk berarti. Oke. Oke, ready? Ready. Ready, oke. Let's we present it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. We are from number 4. This is a translation major. Okay, let me introduce myself and my partner. I am Agus Prastia Wibowo, and my partner is Rima Yulianti. Today we will presentation about translation. The content is verb of using, order within clauses, ellipsis, and transformation into kernel sentence and text exercise. So let's the first one, verb of using. Okay, verb of using. Wishing is reflected in English by numerous words, including hope and wish, both of which are regarding as hope. If only can be used to construction a praise about hope. For example, it's number one. I wish everyone will get along. I wish everyone will get along. Ya artinya mungkin saya berharap semua orang bisa akur. It is simple. And the second, I hope tonight will not rain. And the last one, the lawyer always wish that every case is easy. The verb of wishing, we have a three pattern. Pattern for present wishes, patterns like subject plus wishes plus second subject and past tenses. And second, past wishes. Past wishes have a pattern like subject plus wishes, second subject, and past perfect tense. And the last one, we have if only. If only like we want to expectation the same outcome, we use if only. If only, for example, if only she had called my earlier. If only if only he would tell me the truth. If only they had been nice to me. Sorry, nice to me. So like this. This is three wishes, yeah, three wishes especially for pattern. And the second we have order within clauses. We will continue by Miss Rima. Come on, Rima. Okay. Let's go. Number 2, order within clauses. Next. Order within clauses. The standard order of words in an English sentence is subject, verb, and object. While this sounds simple, it may be difficult to identify the subject, verb, and object depending on the structure and complexity of the sentence. For example, she baked Portuguese egg tart. They found nothing. Dini and her family love cat. Jadi order within clauses ini bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat sederhana dengan adanya subjek, kata kerja, dan juga objeknya. Next. Order has many meanings. You can put a line of people in order from tallest to shortest or from youngest to oldest. While we use in order to read an infinitive form of a verb to express the purpose of something. It introduces a subordinate clause. It is more common in reading than in speaking. However, many sentences have one main clause and one or more subordinate clause. Jadi di order within clauses dalam pembuatan sebuah kalimat memiliki banyak makna. Kita bisa mengurutkannya dari yang paling
panjang ke yang pendek, dari yang terlama sampai yang terbaru. Nah, karena pembuatan kalimat ini lebih mengutamakan bagaimana cara penulisannya, bukan bagaimana dari cara berbicaranya. Dan jangan lupa bahwa order within clauses memiliki satu klausa. Okay, next. Okay, next for number three. Number three, I will continue for ellipsis. Yeah, ellipsis. Ellipsis happen we will leave out in other words when we do not use items which we would normally expectation to use in a sentence if we follow the grammatical rules. Yeah, but in fact in on-site, when we use ellipsis appropriately, no one thinks we have left out anything. And ellipsis is normal and very common, especially in informal conversation, not formal conversation. Like if you talking about on daily basis with your mother, your sister and brother, like this. So actually, ellipsis, we have ellipsis subject. There are four like grammatical, semantic, pragmatic function of ellipsis. So there are different definition for grammatically. Ellipsis in the narrow sense is the omission of grammatically obligatory and elements. Different with semantic. Semantic ellipsis in a broader sense is the omission of elements that are grammatically not obligatory. If we see the grammatical, we have the grammatically obligatory elements, but different with semantic. Semantic is not obligatory elements. And three, pragmatic. In addition to semantic ellipsis, we must also recognize, mengenali pragmatic ellipsis. And the last one, function of ellipsis, fungsi, lebih ke fungsi. Jadi ellipsis may be intentional and unintentional. Is the most case, it is unintentional. Like communicator use ellipsis because on the basis of the given piece of discourse or the situation. Jadi perumpamaan yang berbeda tergantung dari situasinya, seperti itu. Okay, maybe the last one of the content, there is a transformation into kernel sentence and the text exercise. Rima, could you continue this slide? Come on, let's go. Yes, I see. Okay, number 4 is transformation into kernel sentences and text exercise. Next. Transformation into kernel sentences. In transformational grammar, a kernel sentence is a simple declarative construction with only one verb. A kernel sentence is always active and affirmative, also known as a basic sentence or a kernel. Jadi dalam kalimat kernel ini atau sebuah biji jagung, dia itu hanya menggunakan kalimat aktif dan kalimat tidak aktif, yang pastinya hanya menggunakan satu kata kerja. Itu merupakan hal yang paling simpel dalam membuat sebuah kalimat. The concept of the kernel sentence was introduced in 1957 by linguist Z.S. Harris and featured in the early work of linguist Noam Chomsky. An example of a kernel sentence is the man opened the door, and the example of non-kernel sentence is the man did not open the door. Jadi contohnya itu seperti
Laki-laki yang membuka pintu. Nah, itu contohnya itu bukan yang kalimat benda, tapi itu kata kerja karena laki-laki tersebut sedang membuka pintu. Oke, lanjut, next. Even the sentence with adjective, gerund, or infinitive, it's not kernel sentence. For example, this is a black cow is made of two kernel sentence. This is a cow and the cow is black. I want to go is made of I go and I want. Jadi kernel itu hanya satu kalimat kerja. Walaupun itu ada dua keterangan, seperti yang dicontoh. Ini adalah sapi yang hitam. Itu bisa dijadikan dua hal. Ini adalah sebuah sapi dan sapi itu berwarna hitam. Oke, lanjut. A kernel sentence is a sentence which cannot be reduced into smaller sentence. Here an example, the cake Harry baked is nice. It's not a kernel sentence because you can express it with two smaller sentences. Harry baked a cake and the cake is nice. Two smaller sentences are kernel because you cannot reduce them into smaller sentences. Jadi selain karena kita dalam pembuatan kernel sentences itu harus memiliki sebuah kalimat kerja, kernel sentences juga merupakan sebuah kalimat di mana itu adalah yang paling simple, yang paling kecil. Seperti contoh ini, the cake Harry baked is nice. Harry membuat kue itu dengan baik. Ini bisa jadi dua. Harry membuat kue yang baik atau kue itu yang terbaik. Seperti itu. Contohnya. Oke? Sudah? Okay, thank you. Thank you for everything, Rima. We have finished the presentation for the translation test. Rima, have you a conclusion for this slide? Okay, yes I have, but I'm used in bahasa. Kesimpulan dari translation hari ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat dengan ada struktur kata. Seperti yang sebelumnya di order written clauses, adanya subjek, kata kerja, dan juga objeknya. Dengan memperhatikan ellipsis. Dan juga pastinya dengan memilih menggunakan cara kernel synthesis atau menggunakan biji jagung, di mana menggunakan kata kerja dan membuat kalimat yang sangat sederhana. Oke, cukup itu saja. Mungkin ada Thank tambahan you, dari Rima. Mas Agus. So from me, the translation we have more content like a verb of raising, ellipsis, current sentence, and once more the order within clauses. Empat ini mereka sama-sama berbeda. Bahkan dari salah satu di antara mereka seperti verb of raising, they have some patterns, tiga pola kalimat yang bisa membedakan seperti itu. Intinya adalah beda-beda definisinya seperti itu. Kemudian juga di sini kalimat kerjanya benar seperti dibilang Rima, jadi kita harus benar-benar teliti dalam menggunakan kata, terutamanya kata kerja juga, ya. Karena dari translation ini kita bisa belajar bahwa translation bukan hanya sekedar translate saja, tetapi alangkah baiknya kita baca dulu semua, kita baca dulu semua English-nya, baru kita diakhiri dengan kita translate in bahasa, jadi benar-benar ketahuan. Tidak hanya this is a number one, this is number one. Ini adalah nomor satu. Tidak selalu itu. Bisa jadi artinya you are number one, seperti itu, kamu yang nomor satu. Inilah yang terbaik, bisa juga kan seperti itu. Jadi beda makna, beda arti. Mungkin itu aja dari kami. Thank you for everything, everyone. So we have finished. Thank you, Rima. Terima kasih. Mungkin itu aja dari grup 4. Salam dari kita.
kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rima. Oke. Oke, Juga oke sip. kali. Rima, Sip. nanti bisa edit Mm-mm. video gak? Bagian mana nanti bagian edit aku sama upload nggak apa-apa. Kenapa? Yang mau upload di akun YouTube masing-masing aja atau gimana? Gua nggak tahu deh. Coba kita tanya si Bugi coba. Bugi. Bugi, udah selesai. Yang penting edit aja dulu nih. Edit maksudnya dipotong aja. Oh ya. Ya, soalnya ini apa? Laptop gua nggak bisa motong nih. Gua nggak tahu harus pakai aplikasi. Oh ya udah. Tapi kirim via Gmail aja ya Bang. Soalnya kayaknya itu gede banget nggak sih datanya atau bisa lewat WA? Bisa nggak sih lewat WA Ya, ya? gue coba lewat WA dulu ya. Oke, gua stop. Mm-mm. Oke.